It's impossible to wall off reversing Roe from landmark marriage and contraception rulings. Justice Samuel Alito, in his draft opinion that would overturn Roe v. Wade, tries to make clear it should not necessarily impact other decisions such as the right to marry a person of a different race or same sex and the right to contraception, which rely on some of the same threads of legal reasoning as the abortion rights landmark. In the draft, Alito said that what sharply distinguishes Roe and the 1992 follow-up Casey v. Planned Parenthood from those other cases is that abortion destroys potential life. None of the other decisions cited by Roe and Casey involved the critical moral question posed by abortion, he said. They do not support the right to an abortion, and by the same token, our conclusion that the Constitution does not confer such a right does not undermine them in any way. But critics of the draft decision will take cold comfort in Alito's words attempting to wall off abortion from everything else. They believe that if Alito's opinion is ultimately rendered, it will represent an opening salvo in a push to target other rights grounded in privacy and liberty. It will also destabilize the law by rendering the legal doctrine of stare decisis—the notion that courts should follow their precedents even if they disagree with them, to protect the cohesion of the law, a dead letter. And it will raise new questions about the politicization of the court. Liberal Justice Sonia Sotomayor pinpointed these concerns at oral arguments in December. She noted that in Casey and Roe, the court said there is inherent in our structure the understanding that there are personal decisions that belong to individuals and the states can't intrude on them. Then she listed cases concerning the right to contraception and the right to marry and said that none of those things are written in the Constitution. They have all, she said, been discerned from the structure of the Constitution. For instance, in 1967 the court decided Loving v. Virginia, which involved the right to marry a person of a different race. The court held that the freedom to marry, or not marry, a person of another race resides with the individual, and cannot be infringed by the state. The court relied on parts of Loving when it decided Casey. And in 1965 the court ruled on the right to obtain contraceptives in a case called Griswold v. Connecticut. In a 7-2 opinion, the court said the Constitution protects the right to marital privacy against state restrictions on contraception. That general right to privacy was also cited in Roe and Casey. Then Sotomayor turned to politics. Why do we now say that Roe and Casey are so unusual that they must be overturned? She noted that the sponsors of the Mississippi law at hand said they were doing it, because we have new justices on the Supreme Court. Will this institution survive the stench that this creates in the public perception that the Constitution and its reading are just political acts? She queried. Justice Amy Coney Barrett jumped in soon afterward, asking a lawyer for Mississippi, would a decision in your favor call any of the cases that Justice Sotomayor is identifying into question? Mississippi Solicitor General Scott Stewart said none of them would because none involve the purposeful termination of a human life. But legal experts are skeptical that the fallout won't be swift. They point to another part of Alito's draft opinion. He noted that the Biden administration had relied upon decisions like Lawrence v. Texas, the right to engage in private, consensual sexual acts, and Obergefell v. Hodges, the right to marry a person of the same sex, in defending Roe. These attempts to justify abortion through appeals to a broader right to autonomy and to define one's concept of existence prove too much, Alito wrote. He said that such criteria, at a high level of generality, could license fundamental rights to không thể ngăn chặn việc đảo ngược Roe khỏi các phán quyết hôn nhân và tránh thai mang tính bước ngoặt. Công lý Samuel Alito, trong dự thảo ý kiến của ông rằng sẽ lật đổ Roe v. Wade, cố gắng làm rõ nó không nhất thiết phải tác động đến các quyết định khác như quyền kết hôn với một người thuộc một chủng tộc khác hoặc cùng giới tính và quyền tránh thai, mà dựa vào một số chủ đề lý luận pháp lý tương tự như phá thai quyền mốc. Trong dự thảo, Alito nói rằng những gì phân biệt mạnh Roe và Casey v. Planned Parenthood năm 1992 từ những trường hợp khác là phá thai phá hủy cuộc sống tiềm năng. Không ai trong số các quyết định khác được trích dẫn bởi Roe và Casey liên quan đến câu hỏi đạo đức quan trọng đặt ra bởi phá thai, ông nói. Họ không ủng hộ quyền phá thai, và cùng một dấu hiệu, kết luận của chúng tôi rằng hiến pháp không trao quyền như vậy không làm suy yếu chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng những người chỉ trích dự thảo quyết định sẽ cảm thấy lạnh lùng trong lời nói của Alito cố gắng ngăn chặn phá thai khỏi mọi thứ khác.
Họ tin rằng nếu ý kiến của Alito cuối cùng được đưa ra, nó sẽ đại diện cho một salvo mở đầu trong một thúc đẩy nhằm mục tiêu các quyền khác dựa trên sự riêng tư và tự do. Nó cũng sẽ làm mất ổn định pháp luật bằng cách đưa ra học thuyết pháp lý của stare decisis, quan niệm rằng tòa án nên tuân theo tiền lệ của họ ngay cả khi họ không đồng ý với họ, để bảo vệ sự gắn kết của luật pháp, một lá thư chết. Và nó sẽ đặt ra những câu hỏi mới về việc chính trị hóa tòa án. Tư pháp tự do Sonia Sotomayor xác định những mối quan tâm này tại các cuộc tranh luận bằng miệng vào tháng 12. Bà lưu ý rằng trong Casey và Roe, tòa án cho biết vốn có trong cấu trúc của chúng ta, sự hiểu biết rằng có những quyết định cá nhân thuộc về cá nhân và các tiểu bang không thể xâm nhập vào họ. Sau đó, bà liệt kê các trường hợp liên quan đến quyền tránh thai và quyền kết hôn và nói rằng không có điều nào trong số đó được ghi trong hiến pháp. Họ có tất cả, bà nói, được phân biệt với cấu trúc của hiến pháp. Ví dụ, vào năm 1967 tòa án đã quyết định Loving v. Virginia, trong đó liên quan đến quyền kết hôn với một người thuộc một chủng tộc khác. Tòa án cho rằng quyền tự do kết hôn, hoặc không kết hôn, một người thuộc chủng tộc khác cư trú với cá nhân, và không thể bị nhà nước xâm phạm. Triều đình dựa vào các phần của Loving khi quyết định Casey. Và năm 1965 tòa án phán quyết về quyền có được biện pháp tránh thai trong một vụ án gọi là Griswold v. Connecticut. Trong một ý kiến 7.2, tòa án cho biết hiến pháp bảo vệ quyền riêng tư hôn nhân chống lại các hạn chế của nhà nước về ngừa thai. Quyền riêng tư chung đó cũng được trích dẫn trong Roe và Casey. Sau đó Sotomayor quay sang chính trị, tại sao bây giờ chúng ta nói rằng Roe và Casey quá bất thường đến nỗi họ phải bị lật đổ? Bà lưu ý rằng các nhà tài trợ của luật Mississippi trong tay nói rằng họ đang làm điều đó, bởi vì chúng tôi có các thẩm phán mới về tòa án tối cao. Liệu thể chế này có tồn tại được mùi hôi thối mà điều này tạo ra trong nhận thức của công chúng rằng hiến pháp và cách đọc của nó chỉ là những hành vi chính trị? Cô ấy đã truy vấn. Tư pháp Amy Coney Barrett đã nhảy vào ngay sau đó, hỏi một luật sư cho Mississippi, liệu một quyết định ủng hộ ông có gọi bất kỳ trường hợp nào mà thẩm phán Sotomayor đang xác định vào nghi vấn không? Tướng luật sư Mississippi Scott Stewart nói không ai trong số họ sẽ vì không ai liên quan đến việc chấm dứt có chủ đích của một cuộc sống con người. Nhưng các chuyên gia pháp lý hoài nghi rằng sự phóng xạ sẽ không nhanh chóng. Họ chỉ ra một phần khác trong dự thảo ý kiến của Alito. Ông lưu ý rằng chính quyền Biden đã dựa vào các quyết định như Lauren v. Texas, quyền tham gia vào các hành vi tình dục riêng tư, đồng ý, và Obergefell v. Hodges, quyền kết hôn với một người cùng giới tính, trong việc bảo vệ Roe. Những nỗ lực này để biện minh cho việc phá thai thông qua lời kêu gọi quyền tự chủ rộng hơn và để xác định khái niệm về sự tồn tại của một người đã chứng minh quá nhiều, Alito viết. Ông nói rằng các tiêu chí như vậy, ở mức độ cao của tổng quát có thể cấp phép cơ bản quyền.